Hello friends, welcome to our new episode of 5 Minutes Malayalam SEO show with your host Vipin Nair, founder of Avoide Digital, a digital marketing training institute in Kerala. Let's start today's session. Today's topic is ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന URL ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ പറ്റിയാണ്. സോ നോർമലി വെൻ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൈറ്റിൻ്റെ URL ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ്. സോ URLനകത്ത് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ അർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ് വാസ് ദെയർ, എന്തായിരുന്നു ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക. ഡോണ്ട് ഗോ ആൻഡ് എഡിറ്റ് ഇറ്റ്. ഇപ്പം ഒട്ടും ട്രാഫിക് ഇല്ലാത്ത സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എഡിറ്റ് ആറ്റ്, ബട്ട് ഇപ്പം ട്രാഫിക് ഉള്ള സൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഗോ ടു ദ എന്താ പറയുന്നത് പഴയ URLനകത്ത് പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ കമ്മിങ് അപ്പ് ലൈക്ക് ഇനിയും വരുന്ന URL ഇങ്ങനെ ആവണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. സോ അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിൽ യു ഡോണ്ട് ലൂസ് യുവർ ട്രാഫിക്. ബട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സഡനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഹാർഡ്. ഓക്കെ, സോ നോർമലി URL ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ ചില പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് വിച്ച് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കവർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് your URL need to be clean and descriptive. Clean descriptive അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ you need to only have exact keywords or exact things you need to include in URLs which can describe about that particular page. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. ഇഫ് പോസിബിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ദ കീവേഡ്സ്. സോ കീവേഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് SEO ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അവോയ്ഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ URL. സോ ചിലവർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ വെരി ഫങ്ഷണാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ URLനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആക്കും. സോ വെൻ യു ഡു ലൈക്ക് ദിസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മേജർ ഇഷ്യൂ ഇസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സംബഡി ഈസ് ലിങ്കിങ് ടു യു. ഓക്കെ, സോ അവർ മോസ്റ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും അവർ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ ലൈക്ക് ഒരു യൂസ്വലി ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് URLനകത്ത് വരുന്നത്. സോ വെൻ ദേ ലിങ്ക് വിത്ത് ദ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, ഇഫ് യു ഹാവൻ ഡൺ കാനോണിക്കൽ പ്രോപ്പർലി, സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പാസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വൺ മെയിൻ റീസൺ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് വേറെ സൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് സഡനായിട്ട് യുവർ URL ഓൺലി ഗെറ്റിംഗ് ആസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ഈവൻ ദോ ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി ട്രൈ ടു ഡു ഇൻ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് URL. സോ ജബ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിനകത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് URLനകത്ത് അങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ CTR സെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ഒരു വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ഇഷ്യൂ ഫോർ അസ്. തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് അവോയ്ഡ് അണ്ടർസ്കോർ. സോ നോർമലി ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഒരു URL ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സീലോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഓൾവേസ് ഗോ വിത്ത് ദ അണ്ടർസ്കോർ. സോ അവോയ്ഡ് അണ്ടർസ്കോർ. ഇൻസ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് യൂസ് ഹൈഫൺസ്. ഹൈഫൺ ഇസ് ലൈക്ക് മോർ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി സെപ്പറേറ്റ് ടു വേർഡ്സ്. ഓൾസോ ട്രൈ ടു സെപ്പറേറ്റ് തിങ്സ് ഇഫ് ദേ ആർ സംതിങ് ലൈക്ക് ഗ്രീൻ ഡ്രസ്. സോ ഇപ്പം ഗ്രീൻ ഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗ്രീൻ ഹൈഫൺ ഡ്രസ്സിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ ബെറ്റർ ദാൻ ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സിന് ടുഗെദർ ഇടുന്നത്. Then avoid dates and year in URL. You need to create an evergreen URL. Evergreen URL means like ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടോപ്പ് 10 ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് 2020 നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ദെൻ ഇപ്പം 2022 വന്ന്. സോ ഈ 2022നകത്ത് എനിക്ക് ആ ടോപ്പ് 10 URL പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ വെൻ ഐ എം അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ URLനകത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ 2020 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ കാണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ദാറ്റ് 2022. ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഫ്രഷ് ആർട്ടിക്കലായി മാറും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വെൻ എവർ യു ക്രിയേറ്റ് എ URL ഡോണ്ട് പുട്ട് എനി നമ്പർ ഓൺ ഇറ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ 10 ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ടോപ്പ് 20 ആക്കാം, ടോപ്പ് 50 ആക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇയേഴ്സ്, don't use any numbers and any years on your URL. Some cases nathu like news sites aanu alle pinne photography sites aanu where year is very important factor, like a marriage eppada nadanne alle pinne news eppada vanne. In that scenario you can go with that. So it doesn't like enna parana hurt your ranking. But ippom oru regular aയിട്ട് optimize ചെയ്യുന്ന type of content ആണ്, if you are planning to publish a evergreen type of content, then it won't work. So you should avoid using date and years on your URL. Then avoid any kind of symbols in URL. So ചിലർ എന്താ പറയുന്ന URLനകത്ത് ഹാഷ്ടാഗ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും, ചില ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. സോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഓൺ യുവർ URL. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ്, സ്ലാഷസ് ഓൺ URL വാരീസ്. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ വെബ്സൈറ്റ് ലൈക്ക് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് avivedigital.in/blog ആണ്, ആൻഡ് ഒരു സ്ലാഷും കൂടെ വന്ന് വേഴ്സസ് avivedigital
.in/blog ഇതിന് സ്ലാഷ് ഇല്ല. സോ avivedigital.in/blog/ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് URL ആയിട്ടായിരിക്കും ഗൂഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാൻ avivedigital.in/blog. So you need to understand that whatever your URL ആയിരിക്കും, default URL ഇതായിരിക്കും, that need to be redirected. So or any other URL will be redirected to your default URL. So ഇങ്ങനത്തെ സിനാരിയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലാഷ് ഉള്ള URL ആണ് നിങ്ങളുടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് URL. സോ ഇപ്പോൾ non/slash URL need to be redirected, or else what is going to be create an issue of duplicate content. So ഗൂഗിളിന് വേണ്ടി ഇത് രണ്ട് URL രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആണ്. So it may create an issue for your ranking. So that's all the major points which I wanted to cover here. Also there is like Google nathe SEO guidelines nathe Google also mentioning these things. You can just go and check for that particular article. I will share this here in this particular description. So first they ask for the simple description URL venam, avoid complex keyword in the URL, separate with punctuations. That's the hyphen നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. Use hyphens, avoid underscore. Then some of the common issues why this particular section get created and how to fix them. So they have data in this particular sections. You can just check out advanced guidelines for URL structure. You can just type on Google advanced guidelines URL structure for Google developers. So that's the URL you can search. And I will anyways share this URL below and you can just read out that particular section. So that's it friends in this particular section. Friends, listening to our new episode of 5 minute Malayalam SEO show with your host Vipin Nair, founder of Avoide Digital, a digital marketing institute in Kerala. If you enjoyed, please rate and review us at Spotify or whichever platform you are tuning in. That will help us to reach more people like you. Also share this episode with your friends and family who need to listen this episode. If you have any question, DM me on Instagram, that is @VIPINNAYAR Vipin Nair, or WhatsApp me on 8156998844. Love to help you. See you then in next episode. Till then, bye bye, take care and keep learning.